ยังไม่เชื่อแล้วคุณยายบอกพระบรรดาเป็นยังไงไม่ได้เรื่องเนี่ยพยายามหน่อยพยายามทุกโทษนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีแพทย์ด้วยนะเป็นยังไงก้าวหน้าอยู่ครับกำลังท้าอยู่นะก้าวหน้าอยู่ครับหลวงพ่อนี่แหละใจสงบอันนี้เมื่อใจไม่สงบของเรามันคนตาบอดก็ไม่เห็นความผิดคนไหนที่ไม่มีสติก็มันไม่เห็นความผิดมันทุกครั้งอริยสัจจังฮะเนี่ยทุกเป็นอะไรไม่พอใจก็เป็นทุกข์นะไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความเจ็บความปวดก็เป็นทุกข์นะอยู่เข้าก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะเนี่ยทุกข์ทางร่างกายนะทุกข์ทางใจแต่ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนู้นอริยสัจที่สองทุกมาจากไหนทัณหาสมัติราคะทัณหาทัณหามาพออยากได้นี่อยากได้โน่นอยากเป็นคนนี้อยากเป็นคนโน่นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงบางทีก็อยากเป็นหัวหน้าเพื่ออะไรเนี่ยมันทุกข์มาจากนี่ความอยากได้ไม่ชอบอันนี้ไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากคบคนนี้ไม่อยากคบคนโน้นเนี่ยมันทุกข์อริยสัจที่สามก็มีทางออกอริยสัจที่สี่ทางออกก็ศีลสมาธิปัญญาของเราอยู่ที่วัดก็ศีล8นะปกติอยู่ที่โลกศีล5พูดไปแล้วมันศีล5เป็นอะไรเราก็ไม่ต้องพูดนะหลังจากนี้ก็สมาธินะหลับตานั่งสมาธินะหลับตาอยู่กับพุทโธตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่สำคัญความรู้นะมันเป็นสำคัญพุทโธรู้พุทโธเร็วพุทโธช้าพุทโธละเอียดก็ไม่ละเอียดนี่ความรู้นี่ผมเรียกว่าสตินะคนไหนที่รู้ตัวนะก็มีคนที่มีสตินะแล้วมีคนไหนที่มีสตินะช่วงนั้นก็ไม่มีกิเลสนะรู้อันเดียวมีความรู้ทำใจให้สงบนั่นสำคัญคือทำใจให้สงบหลังจากใจมันสงบก็พิจารณาขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นอะไรของเรายึดถือมันนะมันทำให้เราเป็นทุกข์นะยึดมันถือมันนะมันร่างกายยึดมันถือมันห่วงเรื่องร่างกายห่วงเรื่องความเจ็บความปวดทางร่างกายเรื่องความเจ็บความปวดนะมันความปวดนะมันของเรายึดถือมันขันธ์ห้านะขันธ์ห้าก็เป็นอะไรนะมันหนึ่งเป็นกายนะอันที่สองก็เวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตของเราคิดว่าเป็นเราเนี่ยมีอนิจจานัตถทุกขังนะความรู้สึกขึ้นมาและความรู้สึกก็ดับไปร่างกายนี้เกิดมาและตายความคิดขึ้นมาและดับไปความจำขึ้นมาและดับไปและคนไหนที่รู้มีความคิดคนไหนที่รู้มันความรู้นะความรู้กับความคิดมันไม่ใช่อันเดียวกันเข้าใจนี่ไหมความคิดและค
ความรู้สึกก็ไม่อันเดียวกันความรู้ก็รู้แล้วมันมีความรู้สึกขึ้นมาและจับไปแต่ความรู้ก็ส่วนมากก็ไม่จับนะเนี่ยก็ต้องฝึกแบบนี้นะใช้อนิจจใช้อนัตตาก็ใช้ทุกข์อนัตตาไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราของเราอยู่ในร่างกายเกิดในร่างกายใจในร่างกายของเราคิดว่ามันของเราก็เป็นร่างกายแต่ไม่ใช่จิตใจเป็นเจ้าของร่างกายจิตใจเป็นเจ้าของขันธ์ห้าและในจิตใจก็มีกิเลสอยู่และมีธรรมอยู่นะเมื่อนั่งสมาธิก็บรรธรรมนะกำลังทำเราครึ่งรากนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวนี้นั่งสมาธินะ2-3 นาทีหลังนะความคิดออกไปนะมันกิเลสก็จึงออกไปนะและทำจึงกลับมานี่มันความพยายามนะทำให้เราเป็นสมเด็จนะสมเด็จในการสมาธินะและใจอนิจจนะเวทนาขึ้นนะและเวทนาตัดนะมันอนิจจทั้งโลกก็เป็นอนิจจร่างกายก็เป็นอนิจจความรู้สึกก็อนิจจความคิดก็อนิจจความจำก็เป็นอนิจจและวิญญาณก็เป็นอนิจจเหมือนกันอนิจจอนัตตานะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของเรารู้นะมันก็เมื่อเห็นต้นไม้ดูต้นไม้นะแล้วไม่ของเราไม่เคยคิดนะของเราเป็นต้นไม้แต่ของเราเห็นชัดเจนนี่เป็นต้นไม้จะเป็นสิ่งของและที่ความจำบอกว่านี่เป็นต้นไม้และความจำที่บอกเราเนี่ยนี่เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นเสียงหรืออะไรนะหลังจากนี้ก็อยากได้หรือไม่ชอบไม่ชอบนะทำให้เราเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นในใจของเรานะมันจะเห็นว่ามันนะเดี๋ยวนี้เสียงขึ้นมาที่ไม่ชอบมันทุกข์นะเสียงที่มาแล้วชอบอยู่นะมันหยุดนะมันทุกข์นะนี่ใช่ในการพิจารณาเมื่อไม่ได้ใจพิจารณาร่างกายก็ใช้พิจารณานิจจานัตตทุกขังใช่เห็นชัดๆนะดูเมื่อยังไม่เข้าใจดูต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เราก็เป็นเราดูต้นไม้ก็เป็นต้นไม้นั่นไม่ใช่เราหรือคนอื่นก็เป็นคนอื่นก็ไม่ใช่เรามือก็เป็นมือแต่ไม่ใช่เราคนไหนก็รู้นะมันมือนะคนไหนก็รู้มาแคนคนไหนที่รู้นะมันความรู้สึกที่ขึ้นมาและความจำที่ขึ้นมานี่เราต้องฝึกความรู้ขึ้นมาแล้วฝึกใจยังไงแล้วฝึกกับสมาธิอยู่กับพุทโธรู้พุทโธรู้ลมหายใจเข้ากำลังสั้นกำลังยาวและกำลังละเอียดก็ไม่ละเอียดของเราไม่สนใจนะมันจะละเอียดก็ไม่ละเอียดของเราสนใจการรู้เข้าใจไหมหลังจากนี้พิจารณาร่างกายของเราติดกับร่างกายยึดถือมันร่างกายเนี่ยหัวเรื่องร่างกายอนาคตเรื่องร่างกายอดีตเรื่องร่างกายชาติหน้าเรื่องร่างกายทำงานเพื่อร่างกายนี่มันร่างกายกับจิตใจก็เป็นนั้นไม่ใช่อันเดียวกันนะคนละอันร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นจิตใจเห็นชัดเจนนะแยกออกมาแยกร่างกายออกมาแยกแขนออกมาแยกข้าวออกมาแยกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นวันงานผลหนาของเรานะไม่เห็นมันโอเคนี่พักร่างกายนะแล้วใครรู้นะคนไหนที่รู้นี่นะนั่งดูรู้นะแยกออกมาถึงจิตมันเข้าใจร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นจิตใจร่างกายนี้ก็ไม่กลัวตายนะกลัวอะไรเข้าใจที่พูดไหมเพชรเข้าใจที่พูดไหมเข้าใจครับคุณยายยมนิงโอเคมีคำถามไหม
ยังหาพุทธไม่เจอเนี่ยจึงกลับมาบางทีก็หลวงพ่อก็เหมือนกันนะสมัยก่อนก็ฝึกภาวนาเนี่ยมันโอ้ยนะสุดท้ายก็บอกว่าไม่สนอะไรที่เกิดขึ้นในใจไม่สนบางทีก็ทำแบบนี้ก็ได้โอเคหลังจากนี้ก็พุทโธมันนั่นนี่นะส่วนมากก็เนี่ยความคิดเนี่ยก็อยู่ในอนาคตหรืออยู่ในอดีตนะอนาคตเนี่ยยังไม่มาแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วโอเคไม่จบนะเนี่ยอยู่ในปัจจุบันดีที่สุดนะโอเคแค่นี้ก็พอสำหรับคนไทยนะเดี๋ยวนี้กลับไปกุฏิก็ได้นะนอกจากอยากฟังภาษาอังกฤษนะก็ฟังภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วนะ So the same you put the percentage. The same for us, you know. I mean, remember the Four Noble Truths. What are the Four Noble Truths? The first Noble Truth, you know, there's dukkha. Yeah? There's the dukkha of the body and there's the dukkha of the heart. The dukkha of the body we experience every morning. Yeah? We don't want, you know, we don't want to get up. We wake up, we don't want to get up. That's already dukkha. Yeah? When we are hungry, it's dukkha. We are thirsty, it's dukkha. We need to go to the toilet, it's dukkha. Yeah? And then we are tired, it's dukkha. I mean, that's the dukkha of the body. Yeah? But for this, you know, I mean, we have a way to avoid this dukkha. When we are hungry, we eat something. When we are thirsty, we drink something. So we don't see it. We really don't see the dukkha of the body. Yeah? But it is imminent. It is very important for us to see the dukkha of the body. Yeah? To see for what it is. Yeah? The dukkha brings only the body brings only dukkha. Yeah? And dukkha is not only, you know, I mean, what do they call it? Sometimes they call it stress, you know. Sometimes they call it, you know. I don't know. I can't remember anymore. Yeah? Suffering. Yeah. Most of us don't suffer. Yeah. But we are not happy. Yeah. We are not. What is it called? Yeah. I mean, what is the Thai? Now I'm in Thai. You know. Dissatisfied. Yeah. Discontent. Dissatisfied. That's all dukkha. Yeah. And that is happening all the time. Yeah. We're dissatisfied, we don't like this, we don't like that, you know, it's all dukkha. We're dissatisfied, you know, with the way it is. When it's too hot, we are dissatisfied. When it's too cold, we are dissatisfied. Yeah? We want, you know, when it's too cold, we want it warmer. When it's too warm, we want it cooler, you know. And I mean, constantly dissatisfied. Yeah? So, there's the dukkha of the heart. Yeah? That is the first noble truth. Yeah? And the clearer we understand this dukkha, I mean, the easier it is, or the more motivation we have to go the path to the end of dukkha. Yeah? Where does the dukkha come from? From tanha, from the desire. Yeah? Desire to be something, the desire not to be something. People who kill themselves, you know, have the desire not to be. Yeah? So it's also a desire. Yeah? That creates a lot of dukkha. Desire, you know, wanting something, you know, and not wanting something. I want this, you know, I want that, yeah? Because of our dissatisfaction, we want things, yeah? This creates all these things, yeah? If we have no desire, I mean, we have no dukkha. But we can get to this, yeah? I mean, what is the third noble truth? There's an end of dukkha, yeah? And the fourth noble truth, yeah? The path that leads to the end of the dukkha that we are starting to practice here, yeah? It starts with the 5 precepts, you know, when we are here in the monastery with the 8 precepts. Right? We keep the 8 precepts, that's it, you know, and then we don't have to worry about it. We don't take what is not given, you know, and we don't lie, you know, we don't
eat food after midday, and so on and so on. Yeah? I mean, everybody should know the 8 precepts when he is here. Yeah? And then we train samadhi. Yeah? I mean, we sit down or we do Chongkong walking meditation, and we stay with our breath or we stay with the Buddha. Whenever we don't notice the breath anymore, we put our attention back to the breath, around the tip of the nose. Know that the breath goes in, know that the breath goes out. Know that the breath is long or short, it is rough or it is detailed, or it is subtle, or it is not subtle. Knowing nature, that is what we are training in samadhi. First, we train, of course, that the mind keeps calm, and then we train this knowingness, the sati. Sati is the knowingness. Sati knows what is going on, knows that there is a breath, knows that it is the in-breath, knows it is the out-breath. It's the same with the Buddha. Knows that there is a Buddha or the Buddha has gone. And when the Buddha has gone, we bring it back. And that is where we put all our effort in. When the mind goes out, we put our effort to bring it back to the Buddha or bring it back to the breath. That's it. That is the training of samadhi. And once the mind gets calm, we develop more and more this knowingness of the breath or of the Buddha. That is called sati. Sati is knowingness. If we don't have sati, we are just like blind persons, walking on this planet Earth, doing this and doing not knowing why we are doing it, not knowing what are the results of our doing it, and so on and so on. So we have to develop this knowing. Once the mind gets calm, and it is calm for a while, and then we can do investigation of the 5 khandhas. What are the 5 khandhas? It's the body, it's feeling, it's thoughts, memory, association, thoughts, thought formations, and consciousness. These are the tools. These are the tools of the Dhamma, or these are the tools of the Kilesa. Have you seen, we are talking about the chitta. The chitta is not within the 5 khandhas. The chitta is the owner of the 5 khandhas. And within the chitta are the kilesas, but it's also the Dhamma. So we strengthen the Dhamma by not giving into the kilesas, by doing our practice, returning back to the breath or returning back to the Buddha, all the time until the mind stays calm, with the Buddha, with the breath, and then we start, more and more to develop the sati, the knowingness of the breath. Once the mind is calm for a while, then we do the investigation. And what do we investigate first is the body. Because we are attached to the body. We long for this body. That's why we are born. If we don't long for this body, we are not born as a human being, or born in any kind of realm. We want this body. But then we have this body and we are dissatisfied with this body. That's strange, We wanted it so much, but then we are dissatisfied. We constantly have to worry about it. We have to feed it, we have to house it, we have to clothe it, And we have to take medicine when it's getting sick, But the body and the chitta are 2 different things. We are born in this body, we die in this body, and we never get out of the body, so we believe we are the body. But we are not the body. It's the same thing, think about, just take this example, or take this simile. When we are born in the car, when we die in the car, we never get out of the car, then we have to believe we are the car. There's no way, because we don't know that the car and the driver of the car are different. Because we never get out. It's the same with the body. We are born in the body, we die in the body, we never get out of the body. We don't see it, that the chitta, the driver of the body, or the owner of the body is different from the body itself. And that is something that we have to realize, that is something that we have to work on. It is immense, it is very important, immensely important, to realize that the body is the body and the chitta is the chitta. And that the chitta is the owner of the 5 khandhas. It is also the owner of feeling, it is also the owner of
thought formation, that is also the armor of consciousness and so, yeah? And memory and association. When we look at a tree, our association tells us this is a tree. When we look at something else, our association, memory association tells us it's a human being. It's a female, it's a male, it's an animal, all this. Yeah? That is memory and association. It's very important in our life. Yeah? And then our thoughts, together with memory association, then we get ideas, then we think about the future, then we long back for the past, and so on, and so on. Yeah? But all these things are not me, are not mine, are not myself. Yeah? We can use these three principles of anicca, anatta, dukkha. Anicca, for instance, yeah? The body is born and the body dies. Anicca. It's impermanent. Yeah? It arises and ceases. Feelings arise and cease. Yeah? But who knows that there is a feeling? Huh? Is the knowing of the feeling, it's the subject, the knowingness, and the feeling the same thing? Huh? How can we say it's my feeling? Huh? It's my body. It's not. There is a body, there is a feeling, it arises and ceases. Yeah? We just are aware of. Yeah? You don't say when you look at a tree that it's me or mine. Or if you look at the person next to me, it's me or mine. But the moment you look at your hand, you say, it's my hand. Huh? Why? What is it? Yeah? When the feeling arises, you want it, if you can change your feeling, like you can change your shirt or your trousers or your skirt, yeah? Then I would say, yes, it is you, yeah? But if you have a bad feeling and want to change it to a good feeling, can you do it? Huh? Huh? Think about it, yeah? Realize it, yeah? These feelings, all the memories, even most of the memories, we don't even ask them to come up. They come up by themselves. We didn't invite them. So how can it be me, mine? Yes, sometimes we look for a memory, that's why we invite. Then we invite the memory to come up, yeah? But it's still not me, yeah? Because this memory, if it is a beautiful memory, it instantly disappears. It doesn't, yeah? The shirt that we put on at least stays in the body, yeah? But the feeling or the memory, that comes up, we cannot even keep it. Yeah? Because it's anicca, it's impermanent, it doesn't belong to me. Yeah? It's anatta. Yeah? It's not me, it's not mine, not myself. It is very important, anicca, anatta, dukkha, to understand this. And all these things that are anicca, anatta, because we attach to them and we think it's me, it's my feeling, it's my thought, it's my idea, it's my memory, yeah? That's why we get hurt, yeah? Because we attach to it, and that's why we get, dukkha. So anicca, anatta, dukkha. Use them in your investigation, and use the investigation of the body. See that the body is not me, yeah? That the body and the chitta are two different things. Yeah? A very simple example is, when you sit in meditation and the mind is very calm, yeah? Then cut off, bits and bits of the body and then put it in front of you until all the parts of the body are out there. Yeah? So who sits there and looks at the body part? Who knows that these body parts? Yeah? So you can see clearly, the body is the body and the, and the chitta is the chitta. But you have to do that 1,000 times or maybe 10,000 times until the heart really understands it. Yeah? This insight, this insight that the body and the chitta are two different things, it is very important. Yeah? It is important, for the stream entry. Yeah? It is the second fetter or the third fetter, depending on who you read. Yeah? The second fetter is not keeping the five precepts. Yeah? I normally call it the third fetter, the identification with the body, that the body is me or mine. Yeah?
But the second fetter is, I'm not keeping the 5 precepts. Keeping them, not keeping them, keeping them and not keeping them, or for us the 8 precepts, keeping them and not keeping them. Yeah? And the first is, the doubt that there is heaven and hell. Some people doubt that there is heaven and hell. Yeah? Some people doubt that there are 31 realms of existence. Yeah? And some people even doubt, that there is rebirth. Yeah? I mean, that is the first fetter. And most of the people, especially from the West, fail, even to grasp this first fetter. So they can never enter this tree. If you have a doubt, that there's heaven exists or hell exists and there are beings in heaven and hell, we never can. We never can get out of the cycle of birth and death, of samsara. And the second fetter is, like I said, not keeping the 5 or 8 precepts. Yeah? Constantly, one day we keep them, then we don't keep them, then we keep them again, we don't keep. It's not so bad, just one time, just one time. No, it is bad, yeah. Keep them and then you're rid of this fetter. Yeah? If you constantly hack around, that is why it's called what is it? Sila Pata Paramasa. Sila is the precept, yeah? Pata Paramasa is fondling with the precepts, keeping them, not keeping them. Yeah? Constantly hackering about the precepts. Yeah? So investigate the body, see that the body is not self, see that feeling is not self. Say, just tell yourself when there is a feeling, there is a feeling. Not my feeling, or I'm feeling so bad. What does that mean? What's it mean, I feel so bad? Yeah? Say, there's a bad feeling, or there's a sad feeling, or there's a happy feeling. It's not your feeling because you cannot keep it anyway. You didn't start to, you didn't ask it to come and you didn't ask it to go. It comes and it goes, just like the clouds in the sky. They come and go. Sometimes they are white, sometimes they are dark. Yeah? We cannot change them. Just like we cannot change these things. Yeah? Whatever arises, arises. Whatever ceases. Yeah? We have to learn to understand and detach ourselves from it. From the notion that these things are me and mine and myself. Yeah? Lord Buddha very clearly said, these things, whatever we can perceive, whatever we can be aware of, cannot be me, mine or myself. And then everything, we can be aware of, it cannot be me, mine, myself. The awareness itself, the knowing itself, that you could call myself. But it is without a personality because there are no 5 khandhas. Yeah? The knowingness, the knowingness of all the people is one and the same. The moment we have 5 khandhas, we attach to the 5 khandhas, we develop the 5 khandhas, that's where the personality comes in. Yeah? If there are no more 5 khandhas, there's no personality. Yeah? There's no identity. We identify with the body, we identify with our ideas, we identify with our thoughts, we identify with our feelings. Yeah? What is it? Yeah? When there is no more feelings, none of the khandhas exist. And, you can experience that, yeah? If you go into Appana Samadhi. Samadhi has 3 stages, the first stage is Upachara Samadhi, when the mind gets calm and there are no more thoughts and no more memories coming up. That's the first stage of Samadhi. There's another stage, that is very seldom, it's called Khanika Samadhi, or momentary Samadhi, where you dip into Appana Samadhi and instantly come back out. Yeah? And then there's the third stage of Appana Samadhi, where nothing exists, yeah? Where the whole body, where the whole universe disappears, and then you see it's all fake, it's all a delusion, it's all universe, because it doesn't exist in this world. Yeah? Appana Samadhi means one-pointedness, and one-pointedness means that, the observer and the object observed merge into one thing, and then there's nothing that you can say about it. Just pure knowingness. That doesn't know of any object. And that's where you can see that the whole universe, is an illusion.
It's an illusion, but then we come back out of a samadhi and we are instantly triggered by all these things, by our thoughts, by our memories, by our feelings, and so on and so on. And mostly by the body, because it doesn't feel comfortable, or feels tired, feels hungry, it feels thirsty, it feels cold, or it feels hot, Then we are back in the world, back in the world. And that's what we have to investigate. Investigate the body, and see, just tell yourself, there's a feeling, there's a thought, there's a memory. Don't say it's my thought, my feeling, or my memory. Detach yourself from these things. There's a body, of course we take care of the body. Just like we, in this world, we take care of our car. We put some gasoline in, we put some water in, we put some oil in, we put these things, and sometimes we wash it, so that the dirt, doesn't rust, and so on. We take care of the car until it dies, and then we get the next car. And that is the same with the body. We take care of the body, until the body dies, and then we go for the next body. We can't get enough of this body. Or of a body, Be it the body of a human being, or be it the body, sometimes it can be the body of an animal, or be it the body of a hungry ghost, or being the body in hell or in heaven, We want this, we are so attached to it, we can't let go. That's why we have to investigate it, and investigate it in anicca, anatta, dukkha, it brings us a lot of dukkha, taking care of this body dukkha. We have to carry, our weight, all around this place, Be it 50 kilograms or 100 kilograms, we have to carry it wherever we want to go. We have to carry it. That's why we invented the car and the bicycle, and the airplane, so that we don't have to carry the body all over the planet, all over this place. Understand that? Are there questions from the audience? No question? Other questions? Attain stream entry, do you immediately, inwardly know that you have at most 7 lifetimes left? Not immediately. It is one of the fruits of stream entry. The other fruit is not going to hell. You know that you're not going to hell. This is 7 lives, you can come. Mr. Father, I am practicing Dhamma for so many years, have done 14 times 10-day Vipassana meditation retreats so far in the last 18 years, yet unable to come out of pornography and masturbation. Please help me, guide me, seeking strength from Dhamma to help me. First of all, there's no desire for pornography, if you enter samadhi, because there are no visual thoughts, there are no thoughts, and there's no memory. What you can do is, you can look at the dukkha of it. He excites himself, it's the same thing. He excites himself by looking at these pictures, or having these pictures in his mind. It is like, putting your hand in hot coal. So what is the next thing? You want to cool it down, because it's so hot. This desire, this raga tanha is so hot, so you want to cool it down. That's all about, what is about masturbation.
First you make yourself hot and then you pull yourself down. You just like you put your finger in hot coal or hot amber, you know, and then have a bucket of ice, you know, next to it, you know, and then put it in the bucket of ice. The effect is the same. So nice. I mean, in German we have the same, you know, I mean, it's so nice, you know. I mean, we run with our head against the wall because it's so nice when the pain goes away. It's the same thing. We first create the pain, and then we go to get rid of the pain. So the way to do it is go into samadhi and see the dukkha of the process itself, or, you know, do a super practice, yeah? Turn these images that turn you on into something that is disgusting. There are some pictures, you know, pictures around you where you see decomposed corpses, yeah? And then, you know, I mean, where's the life? That's gone. Instantly gone. The moment you look at this picture, there's no rakatana, there's no sensual desire for this, yeah? So he has to turn it, you know, and that is some effort, yeah? But that's a solution. Yeah? Okay? So, yeah, I mean, look at the process, yeah? Look at it, you know, you heat yourself up and then you cool yourself down. That's the process, yeah? Just like putting your hand in hot amber, you know, and then cool it down in a bucket of ice, yeah? The effect is exactly the same. There's no difference, yeah? And then understand the whole dukkha of the process, yeah? I mean, he sees it now, you know, I mean, he wants to get rid of it, that means he sees some of the dukkha, yeah? And then, you know, and then try to create these super pictures, you know, when something turns you on, you know, turn it into something that is disgusting. Okay, these were the two questions. So, any more questions? Then we can go back, you know, to practice, yeah? Kapkoti, Bhavana, Yan Samadhi, Dantutam, huh? Guy, did you understand everything that I said? Yes, I understand. Good. Yeah. Where are you? You're already in thoughts again.วันไหนทำคลิปนี้เสร็จ ตอนเย็น จะส่งให้หลานสาวที่เชียงใหม่ฟังหลานสาวที่เชียงใหม่เป็นภาษาอังกฤษ อลาดินปีนได้ เป็นช่องของ YouTube นะดูของอลาดินนะอลาดิน หลานสาวจะมากราบพระอาจารย์อยู่ วันไหน 19 ถึง 22 แต่ไม่รู้จะมาวันไหนจะถึงนัดแต่ว่าเขาจะ19 ถึง 22 จ้ะ เพราะว่าเขาจะไปอินโดวันที่27 ทัน เมษายน ถูกค่ะขอให้หลานได้มีบุญมาก โอเค เขาได้ภาษาเยอรมันด้วยค่ะ อ๋อพูดได้นะ จ้ะ เนื้อแล้วก็ไม่ได้ลืม โอ้ไม่ได้พูดมานาน เรียนป.ตรียังไม่จบค่ะอาจารย์แต่ว่าเขารับจ็อบติวเตอร์ด้วยค่ะรับจ็อบติวเตอร์ด้วย จบอะไร
ในเชียงใหม่ อ๋อเน็ตอายุเท่าไหร่จะหลานสาวอายุเท่าไหร่ เท่าไหร่จะ 30-40 จำไม่ได้ค่ะหลานเยอะมากค่ะพระอาจารย์ หลานเยอะมาก หลานตั้ง8 คน มีนักกฎหมายภาษาอังกฤษคนหนึ่งนะคะ อ๋อ จาก แต่นักทำไม่มี ค่ะ นักทำนี่เลยนักกฎหมายนะ นักทำยังไม่มีค่ะ นักวิทยาศาสตร์แต่นักทำไม่มี คนที่เป็นนักกฎหมายกับคนที่เป็นอันติวเตอร์ฝรั่งเยอรมันนี่แหละค่ะจะมากราบพระอาจารย์ โอเค 19เขาจะมา19 ถึง 22จะได้ โอเค จะได้สาธุอันคณะระดินอันนี้หมายความว่าให้ยืมเหรอคะ ครับ